Okay. Gelukkig is hierdie juffrou se vel baie dik, né? Right. So 4 cos squared 60 plus sin 60 times cos 30 plus cos 60 cos 60 plus sin 30 plus tan 45. Okay, dit ons gesê. As soon as you see 45, 30 or 60, dan weet jy, sonder dat hulle dit vir jou gaan sê, you can use special triangles to simplify further. Nee. Okay, right. So the other day, I said we definitely have to remember that when it's cos squared, any angle, nee? Jy sal sien ek sit dit eers in hakies en dan sit ek in die hakie wat cos 60 is, which is a half, and then that I'm going to square. Okay. Goed. Sin 60 we said was square root 3 over 2, so now let's carry on from there. Cos 30, so ek werk van 30 af. Cos is aangrensend op skuins, so square root 3 over 2 plus cos 60 en as ek van hier af werk, aangrensend op skuins is 'n half times sin 30. Nou sin 30, sin is opposite over hypotenuse, also a half, plus, and then tan 45, if I go from this 45, you can even use the one at the top, it's going to give you exactly the same answer. Tan is opposite over adjacent, so dis 1 op 1, wat eintlik net is 1. You guys good with that? Okay, that's on this page, né? Goed, dan van daar af gaan ons gaan vereenvoudig. So, a half squared is actually 1 over 4 plus, then, square root 3 over 2 times square root 3 over 2. Want hulle sê gewoonlik met hierdie vir jou sonder 'n sakrekenaar. They usually say without the use of a calculator, and that also indicates I've got to use special angles. So, square root 3 times square root 3 gaan net vir my gee 3, en daai 2 maal 2 gee vir my 4. Okay, dan, 'n half maal 'n half gaan vir my gee 'n kwart, en dan plus 1, maar jy kon dit selfs, en 4 maal 'n kwart gee vir my 1. You could even have skipped directly to the answer just being 3. Because where do you get your marks? You get your marks here for the substitution. Jy gaan definitief meer as 1 punt daar kry, dit hang nou af van die vergelyking, né? But you get marks at the substitution and then marks for the very end. Okay. Good. Any questions? Right. Now in this example, in example 1, I actually gave you guys everything in terms of, alles was al klaar in terme van die skerphoekies wat by jou spesiale driehoeke is. Met ander woorde, alles was klaar in terme van 30, 60 en 45. But that's not always going to be the case. So let's do, I want to do 2 examples with you guys. Kan ek maar gou hierso skiep? Julle het mos dit op by bladsytjie. Okay, so voorbeeld 2, dit kan jy nou maar daar skryf. Again, it just said simplify, vereenvoudig, sonder 'n sakrekenaar. Simplify without the use of a calculator. Okay, and then I am giving you okay, right.
As jy mors, gaan jy mop. Ek weet presies met wie ek praat. Okay, so you've got to make all of them acute angles. Nee? So hier is net 'n extra stappie tussenin. So daai tan 210. I'm just going to give you guys a bit of a clue. That, think of special angles, nee? 30, 60, 45. Wat kan ek hier gaan sê? In plaas van 210, kan ek eerder sê, hoeveel? I can make that tan 180 plus 30. Do you guys agree? No. Okay. I want you guys to try and do the rest as well. So sin 460. Ag, 480, sorry. Jy moet nou alles wat ons so ver geleer het, nee, bymekaar gaan sit. Probeer het my verander. Onthou julle ons het gesê, when we've got negative angles, we can add 360, meaning go right around. Nee? It's the same for the other way around. Hier het ek 'n move is 'n groot getal, 480. And actually I can subtract 360 and then I'd still be at the same point, isn't it? Nee. So wouldn't sine 480 be the same as sine 120? Stem julle saam? Okay, nou dit lyk nou makliker. Hoe gaan ek sin 120 gaan skryf? 180 minus 60, das. Okay, so skryf gou elkeen van hulle in terme van spesiale driehoekies. Julle reg, kan ek maar doen? You guys still busy? Sukkel jy?
Okay, goed. Al is jy nou nog nie klaar nie, kom ons kyk gou saam. Right, so the tan 210, and please stop me if you don't understand, nee? Want ek wil nie hê jy moet nie lekker by wees nie en ek dink almal is okay. So the 210 is actually the same as 180 plus 30. Okay, nou kom ons trek sommer gou net hier onder wie ons say. All right, and 180 plus places me in the third quadrant. Nee, en wat is tan daarso? Positief. So in plaas van tan 210 kan ek sê tan 30. Do you guys get that? Okay, then sine 480, when we get a very big or a very small, meaning a negative, number, we can go and add 360 or minus 360. Nee, want ons het gesê, dan verander jy mos nie regtig jy, kom weer op dieselfde plek uit. So as ek daai 480 vat, and I subtract 360, I actually get 120. So sine 120 is the same thing. Nou daai 120 ek kan gaan skryf as 180 minus 60. Do you guys agree? And the 180 minus places me in the second quadrant. En wat is sin daarso? Positief. So hy gaan raak sin, 60. Wees nie by nie. Right, then, sine 170. 170 is the same as 180 minus 10. And 180 minus places me in quadrant 2, and sine is positive there, so that would become just sine 10 degrees. Nou, aan die onderkant, cos 225, dis dieselfde as 180 plus 45, en as 180 plus is, dan sê dit my in die derde kwadrant, and in the third quadrant, what is cos there? Negative, so minus cos 45. Okay, sin 315. I made it 360 minus 45. So that places me in the fourth quadrant. And sin is daar negatief. So minus sine 45. Ja, hoop dit maak sin. Okay, then cos 260. I made that 180 plus 80. Nee. En 180 plus sit my in die derde kwadrant. En cos is daar negatief. So minus cos 80. Who of you got that? Good. Okay. Nou van daar af kan ek gaan spesiale driehoekies gebruik, nee. The only ones where the special angles did not apply was that sine 10 and the cos 80. Maar ons gaan nou by hulle kom. Okay, right. Aan die bokant. So tan 30 gaan raak 1 op wortel 3 times sine 60 is square root 3 over 2 and sine 10 can't use special angle, so that's going to stay sine 10. Okay, dan onder minus cos 45 will become minus minus 1 over square root 2. En dan minus sin 45 raak weer minus 1 op wortel 2. And then the minus cos 80. Ek gaan hom gou vir jou langs die kant skryf. Minus cos, daai 80 gaan ek maak 90 minus 10. Nee. And when it's 90 minus, the 90 immediately tells me that it will become sine, and 90 minus is in the first quadrant. And what is cos there? Positive. So instead of that, I can say minus sine 10. You guys agree with that? Almal nog reg? Good. Nou, kan ek gaan sê, daarbo gaan ek eintlik 'n half gedeel en hieronder 'n half kry. Maar wat sien jy ook?
Daai sin 10 gaan uitkanselleer met hierdie sin 10. Nee. So I will have at the top, can you see hierdie en daai kanselleer uit? So it's only a half. And then divided by, because I'm not going to write a fraction within a fraction. And then these two multiplied will become a positive half times, minus 1. Want daai minus kan ek mos nie nou net gaan weggooi nie. Nee. So my finale antwoord hier is minus 1. Julle kan hom nou nie daaronder sien nie. Jou finale antwoord is minus 1, nee? Because a half times a half, half divided by a half will give me 1 times minus 1, gee nog steeds minus 1. Is julle reg? Okay, so it's exactly the same as what we had in the previous example. There was just the added step right in the beginning. Goed, kan ons gaan nog so enetjie doen? Nee? En dan gaan ek huiswerk gee. Can I skip? Anyone still copying? Okay. Special angles and cofunctions. Go. Simplify without the use of a calculator. Go towards the light. Shh. Onthou om later te kyk na gelyksoortige terme ook, nee? If you maybe get stuck, have a look. Are there maybe like terms? Because like terms we can add, nee? Ja, kom ek praat sommer gou oor dit terwyl jy nou vra daarvan. Volgende week die 4de Mei, nee? You guys remember, I posted this picture as well, nee? You guys are writing, we've got a double. So in the first period we write section A, which is only about trig. Oh, sorry. Ja, hy het eintlik omgeruil. Section 1 is trig, nee? And you may have a cheat sheet for that one. Jy mag 'n cheat sheet vir trig hê. 25 punte, daai stukkie. Dan neem ek dit in. Tweede periode as jy kom, dan afdeling B is weer oor die meetkunde. En vir hom mag jy weer sy eie cheat sheet hê. Okay? Just remember the trig, which we're busy with now, we way past up until where you must study. So jy gaan nie oor al die trig skryf nie. Ek gaan vir jou nog 'n oefening nommertjie gee, nee? Maar net tot by identiteite. Okay, the proving of those identities, onthou julle dit, wat jy met links en regs moet bewys? Nee? Dis tot daar basies. Ja. Okay. So dis nie al die trig nie, want ons is mos nog besig met die hoofstuk, is net tot by die identiteite. But the geometry is everything, nee?
Okay. Ja. Hy is nog ver van klaar. Hy gaan nog tot by oefening 21. Trig is maar, dit is baie punte. En einde van matriek tel ook baie. Right. Hoe ver is julle? Kan ek doen? As jy 'n klou kan gee, hier gaan jy eers, of jy kan hom al van die begin af spesiale driehoekies gebruik, maar jy sou kon wag tot jy aan die einde ook. Is jy klaar? Moet ek doen? Okay, goed. So the cost 70, nee? Ek kan nog nie by hom iets verander nie, and there's no way I can get to a special angle there. So for now, I'm going to keep that cost 70. Right, then, the sine 30, is al van julle wat nou al vir hom omgegooi het in 'n spesiale driehoekie? Okay, jy kon, nee? Dis mos 'n half. Okay, maar ek gaan hom gou vir eers so hou, want ek wil vir jou wys hoe jy partykeer moet gelyksoortige terme eers gaan soek. Okay, so for now I'm going to keep it sine 30. If you made it a half, dis nog steeds reg, jou stappe gaan min of meer dieselfde wees. Okay, now plus. Then those two brackets I had to multiply with each other, nee? So 'n minus maal 'n minus gaan vir my gee 'n plus. Nee. Okay, nou kos 60, kon jy ook maar net so gehou het jy hom ook gaan spesiale driehoekie doen? Wil jy ek moet van die begin af spesiale driehoekie? Kom ek doen albei. Okay, so that costs 60. Isn't that the same as sine 30? Nee? Okay. En kos 70, hou ek gou, hallo? Kos 70. Vir wie soek jy? Ja, is reg? Okay, die onderkant, daai sin 20, gaan ek gou vir nou verander na kos 70. Onthou julle nog, die 70 en die 20 gee saam vir my die 90? Do you remember that? Because they're co-functions? Or you can say 90 minus 70. En dis hoekom hy mos net kos 70 raak. Bye. Is julle reg? Goed. Nou, wat ek eintlik wil hê, jy moet my sien. How many terms do I have at the top? 2. Nee. Kyk gou, term 1 het sin 30 kos 70. Term 2, sin 30 kos 70. So do you see that they are like terms? Do you see that? They're exactly the same thing. Nee. So sine 30 cos 70 plus sine 30 cos 70 will become 2 sine 30 cos 70. Stop my as jy nie verstaan nie. Who doesn't get that? Okay, en onder dit ons het mos nou gemaak cos 70, want now I have one term at the top and one term at the bottom. Nee, so I could go and cancel out, kom, daai enetjie met die enetjie. So what is then left? 2 sine 30, and now if I use my special angle, it means it would be 2 times, and sine 30 is a half, en dit gee net vir my, ja. Kijk, goed, kom ek doen gou daai selfde sommetjie vir jou, maar met spesiale driehoekies. Ja. Ok, sin 20, ek gaan sommer hier langs die kant vir jou skryf. Sin 20 is mos dieselfde as sin 90 minus 70. Nee, ok, en 90 minus sit my in die eerste kwadrant. En sin is, ja, hulle is mos kofunksies. Nee, sin en cos, en 20 en 70 gee saam vir my 90. Alright, en hoekom het ek hom verander na cos 70 toe? Want as ek nou hier onder gehad het sin 20, sou dan niks kon uitkanseleer. Ok, dis maar hoekom ek hom gaan verander. Alright, I'm going to do that same one, but with the special angles, like you guys probably did. Nee, ok, kom ons kyk gou.
As ek nou my klein driehoekie hier gaan teken, 60, 30, 1, 2 wortel 3, ons het mos niks 45 sê. So jy sou, bodylyn, kos 70, sou eers gou net so gebly het. Dan gaan ek dit maal met sin 30, sin is mos oorstaande op skyn, so 'n half, plus sin 30 is weer 'n half, en dan kos 70, en onder het ons mos nog gehad sin 20, but that, okay, wag, kom ons hou hom gou sin 20. I'm going to change it just now. Right, so at the top then, half cost 70 plus half cost 70, gaan vir my gee 1 cost 70. Stem julle saam? Nee? Is that what you, Jonique, het jy dit gehad? Okay, nou gaan jy sien, ek kan nie lekker uitkanselleer nie. So you can now either change it to sin 20 over sin 20, of cos 70 op cos 70. Want, selfde storie. Hierdie is mos nou, daar is mos 90 minus 70. Nee. So I will change that. Top stays cos 70. At the bottom, because it's 90, it changes to cos 70, en dan is dit nog steeds gelyk aan 1. Of jy het gehad sin 20 op sin 20. But then that meant you changed the top one. Is julle reg? Any questions? Laat ek hoor. Okay. Good. Kom ek steek julle huis weg. Kan ek maar skip? Ek gaan so mense skryf. Ayola. Okay, net daai 6 sommetjies. Ja. Sorry? Yeah. Any questions? Okay. Right.